We have the next discussion, a panel discussion, which would be moderated by our chief guest, Mr. Nisar Ahmed, Sir, IPS. He was rather the IG of the state of Karnataka. Now, I request the volunteers to please escort the panelists to the dais. I request Brother Niaz to please escort our chief guest, Mr. Nisar Ahmed, IPS, to the dais. Our participants are pretty well-known figures who require absolutely no introduction at all. Dr. Jawahirullah is the ex-MLA and founder of MLK. Round of applause, please. Then we have Mr. Cherian, former Assistant Commander of CRPF. A roll call on Dr. Shamim. Mr. Ijaz Ahmed, the CEO of Intellizyme. This discussion will be on the topic Lead to Change. The need for the institutions, the attitude and the approach to create the leaders. We'll have discussions on the topics of effectively using the donors and the philanthropists' contributions, and what we can do as an individual institution or a charitable organization, overseas well-wishers, retired and present administrators. Dr. Jawahirullah will speak on the topic. How can we collaborate, exchange best practices with successful institutions, offering similar programmer and support our generations for the next and to empower themselves? Mr. Ijaz will be talking on the topic. Using the technology to transform the learning ecosystem in the field. Mr. Cherian will be talking on this topic. And as we had the previous discussion, each of the panel members will have 5 minutes to present their views, their thoughts, and then we'll have the moderator to take the questions. Over to the moderator. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. My dear friends, it's a long time since morning for all of you. I think everybody is waiting for the conclusion of the session and go for lunch and finish off. Exactly, because the human being kind of attention span for us is very low. We can tolerate to some extent, our attention span is very low. All this time you absorb so many things. So this will be a last item. Inshallah, this should be the last item. And after this we will be going to lunch and conclude the session. Let me introduce myself. I am Nisar Ahmed from Bangalore, Karnataka. I am associated with the class from the inception of the class from 2012 onwards. I am part of it and thankful for the entire team for having developed and grown this institution to this level. Though my contribution is very, very limited in this activity. This session, which is already we have a session on change to lead, and now we are going to discuss about lead to change. I have a simple thing about to discuss. I want to throw some data at you. We have discussed about how to increase our percentage in the civil services, in the job market, and how the community should be represented in various government and other services. Now, that is one line of our focus and activity which we should definitely do. And we know where we are lacking. Various reports and commission reports and all those things are available. Everybody knows about this, already been explained. The data about the Muslim community in India, census 2011, that was the last census done.
and now 2021 census is yet to take place. According to the data revealed by the 2011 census, the education level of our community, I am not talking about other communities, our community, Muslims, if the total population of the Muslims in India is, I am a researcher, I work on data most of the time, I am chairman of National Center for Research and Development, the NGO. So we will work on data of all kinds of data, approximately. If Muslims are 22 crores, 42.76% of Muslims in India are illiterate. I am giving you the figures, data. I can give you the number also, how many crores and how many. Approximately say 11 crore Muslims are illiterate. They don't know how to even sign. They cannot sign. That is the data. That is the figures of Muslim community. We call every time Islam is, the foundation of Islam is on knowledge. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Whenever Muslims speak about education, we first quote the first ayah of the Quran revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. We quote Huzur's hadiths. Go to China if you want to acquire knowledge. Travel to China if you want to. So that was the importance given to knowledge. And what is the position of this community? Half of the community is illiterate. They are blind. They cannot read. They cannot understand. They cannot comprehend. Quran more than 700 times command the community, command the Muslims, command the human beings to tadabbur, fikr, gaur, ponder. Where is this? When we have no men of letters, we cannot read, we cannot write, we cannot see. How can we think? How can we ponder? So, half of the Muslim community is illiterate. And do you know how many of us have studied up to 10th standard in the community Muslims? The data says 6.3% Muslims have studied up to 10th standard. Only 6%. Muslims have studied up to 10th standard. That means 50% are illiterate, 44% are dropout, are semi-literate, only 6% have studied up to 10th standard. How many 12th pass? 4%. And do you know what is the number of graduates? In Muslims, the graduate percentage is 2.72%. You have your mobile phones, you can go to the Census of India data, you will find out what is the percentage of graduates. And the graduate means all graduate, whether it is engineer, doctor, lawyer, IAS, IPS, whatever it is, teacher, professor, everybody includes, it is only 2.72%. That is the percentage of graduates. So among these graduates, the best of them, the brilliant of them, hardly they will be 1 or 2%. Those who are picked up at the level of 4th standard, they go to NEET, they are going to become doctors, they are going to become engineers, they are going to become IT professionals. So ultimately, to participate, to compete in these civil services, we have a few candidates, a few members. Out of that, if you are selected, that is why our number is dwindling in the All India services, civil service. Now, to enhance it, there is a parallel work. One thing is, those who are already educated should be encouraged to participate and increase our percentage. The other aspect is 50% of the talented Muslims youths are without education. How these 11 crore youths, Muslims, are to be brought under the education system? 11 crores. So now
The main question, that is the raw material for us. If without raw material, you do whatever you want, you cannot get the result. We are neglecting the 50% of the population. They may be poor, they may be illiterate. Already so many people, Prime Minister and others have explained in their talk that in India, Muslims, 50% of Muslims in India are below poverty line. 50%. Earlier I thought when I started my data collection and research on the population of Muslims and their problems, I thought it was only 25% I started, and then it was, after detailed research, I could find it is 35%. Now this year it is 50% Muslims are below poverty line. Half of them are illiterate, half of them are poor. So now our focus should be how to make every Muslim a educated man. So you have to think about it. This is the challenge I am throwing you out. We have some solution. Now the panel discussion will start. I will request Dr. Shamim or Jawaharlal Sahab to begin with. Initially, most senior man, an experienced person. I will request Janab Jawaharlal Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. அதனுடைய எதிர்கால திட்டங்களை பற்றியும் மிக சிறப்பான முறையில் இங்கே இக்லாஸ் அகாடமியினுடைய நிறுவனர்கள் நமக்கு தெளிவான ஒரு படத்தை போட்டு காட்டினார்கள். இந்த பள்ளியில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலா இம்மை மறுமை நற்பெயர்களை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தனிநபர்களாக, நிறுவனங்களாக இந்த வழியிலே நாம் என்ன செய்யலாம் என்பதுதான் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பாக இருக்கின்றது. முதலாவதாக ஹியூமன் கேபிட்டல் இந்த வார்த்தை மிக முக்கியமான ஒன்று. மனிதவள மூலதனம் என்று நான் அதை தமிழிலே மொழிபெயர்க்கின்றேன். அதனை நம்முடைய மார்க்கம் மிக விரிவாகவும் வளமாகவும் வரையறுத்திருக்கின்றது. ஏராளமான நபிமொழிகளை பார்க்கலாம். நேரம் சுருக்கமாக இருப்பதன் காரணமாக மிக சுருக்கமாகவே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு நபிமொழி, குல்லு ஆமன்துபில்லா சும்மா இஸ்திக்ராம். அதாவது நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும், நிலைகுலையாமல் இருக்க வேண்டும். இஸ்திக்ராம் என்பதற்கு நிலைகுலையாமல், ஸ்டேட் பார்ட்னர்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த இஸ்திக்ராம் என்பது ஒரு விரிவான வார்த்தை, விரிவான பொருள்வளம் நிறைந்த ஒரு சொல்லாக இருக்கின்றது. அதில் மனித வளத்தினுடைய முன்னேற்றம், அதனுடைய எழுச்சி, இவை அனைத்தும் அதிலே உள்ளடங்கி இருக்கின்றது. இன்னொரு இடத்துல நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் போது, நீங்கள் செய்யக்கூடிய பணிகளை இத்கான், அதாவது மிக உயர்ந்த தரத்துல செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். இதையெல்லாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இன்று நம்முடைய சமூகத்தை ஒரு மனிதவள மூலதனமாக மாற்றக்கூடிய கடமையும் பொறுப்பும் அனைத்து தனிநபர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பதுதான் நாம் கவனிக்க வேண்டிய அம்சம். ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கிய போது கல்வி தகுதி என்றால் 18 வயசு அடைந்திருக்க வேண்டும். என்ன காரணம்? 18 வயசு அடைஞ்சா கடவுச்சீட்டு, பாஸ்போர்ட் கிடைச்சிடும், உடனே வெளிநாட்டுக்கு சென்று விடலாம். தொடர்ச்சியாக இங்கே நம்முடைய இந்த கலைவர்களுடைய தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல, மார்க்கம் இஸ்லாத்திற்கு என்னென்ன முக்கியத்துவத்தை, மார்க்கம் கல்விக்கு என்னென்ன அவர்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கின்றது என்பதை பட்டி தொட்டியெல்லாம் பரப்புரை செய்தோம். இன்று எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் படிக்காதவர்களாக இருப்பார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்திருந்தால்
உயர்ந்த ஒரு படிப்பை நிலைமையை அடைந்திருப்பார்கள். சமூக சேவை அது யாரோ செய்யக்கூடியது என்ற ஒரு நிலையை மாற்றி, இது முன்னால நடந்த விவாதத்துல சொன்னது மாதிரி, முஸ்லிம்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் சேவை செய்வது அவர்களுடைய அடிப்படை கடமை என்பதை எடுத்துரைத்தோம். ஒரு பேரிடர் சுனாமி வந்தபோது பஜ்ரபாக்கத்திலிருந்து குளச்சல் வரைக்கும் அந்த பணியை செஞ்சோம். இன்னைக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் மிக சிறப்பாகவே நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். நாங்கள் முன்னெடுத்தோம். இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் மட்டுமல்ல, பள்ளிவாசல்கள் கூட சென்னை வெள்ளத்திலே மிதந்த போது பள்ளிவாசல்களுடைய கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் புகலிடம் கொடுக்கக்கூடிய இடங்களா மாறிச்சு. இது எதுக்காக குறிப்பிடுறேன்னா, இதே நிலை நாம் இங்கு விவாதிக்கக்கூடிய இந்த ஹியூமன் கேபிட்டலை, இந்த முஸ்லிம் உம்மாவை ஒரு சிறப்பான வளமான மனிதவள மூலதனமாக மாற்றுவதற்கு அனைவர்களுடைய பங்களிப்பு காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது. அதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். இக்லாஸ் அகாடமி தொடங்கும் போது மிக குறைவான ஒரு எண்ணிக்கையில தான் இது போன்ற பயிற்சி களங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். இன்று சகோதரர்கள் குறிப்பிட்டது போல பிரான்சைஸ் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் என்றால், ஏராளமான ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அகாடமிகள் உருவாகி இருக்கின்றது என்றால், டிஎன்பிஎஸ்சி வந்திருக்கின்றது என்றால், இந்த விஷன் 2025 குறிப்பிட்ட ஒன்றுதான் மிக முக்கியம். ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல்லையும் ஒவ்வொரு முகல்லாவிலையும் இந்த ஹியூமன் கேபிட்டலை உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக அது உருவாக வேண்டும். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான அரபிக் கல்லூரிகளை பார்க்கின்றோம். நம்ம சமூகம் நிச்சயமாக சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்தின்பால் அக்கறை உள்ள சமுதாயம். நம்முடைய முன்னோர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கறை இருந்ததின் காரணமாக தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறத்தாழ 13 எய்டட் காலேஜஸும் இன்னும் எண்ணிலடங்கா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் நிறுவனங்களும் இன்று தமிழ்நாட்டில் உருவாகி இருக்கின்றது என்பது உண்மை. அதே போல ஒவ்வொரு ஊரிலையும் மதரசாக்கள் உருவாகி இருக்கிறது. மார்க்க கல்வியை கொடுப்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் எழுதி வைத்தவர்கள் உண்டு. இன்னைக்கு சென்னை பொதுக்கல்லூரி இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு தானம் வழங்கியவர்கள் உண்டு. அதனால இந்த வழியில கல்வி முன்னேற்றத்திற்காக நம்முடைய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுடைய தானம் வழங்குவதற்கு அவர்கள் எப்போதுமே பின்தங்கியதில்லை. ஆனால் இப்போ நம்முடைய கடமை, நாம் ஏற்படுத்த வேண்டிய விழிப்புணர்வு எதுவாக இருக்கின்றது என்றால், இதை முறைப்படுத்தி சேனலைஸ் பண்ணி, வாட் இஸ் த பிரியாரிட்டி டுடே, இன்று நாம் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும்? முன்னுரிமை நிச்சயமாக இது ஒரு போட்டி நிறைந்த உலகமாக இருக்கின்றது. எந்த அளவுக்கு அரசு வேலைகள் எதிர்காலத்தில் இருக்குங்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்திருக்கின்றோம். அது எப்படி இருந்தாலும் கூட நம்முடைய சமூகத்தினுடைய இந்த மனித வள மூலதனத்தை அதிகரிப்பதற்காக ஒன்று சேர்ந்து அது ஒரு இயக்கமாக, நான் குறிப்பிட்டது போல 8வது வகுப்பு 18 வயசு இருந்தா போதும், நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போயிடலாங்கிற ஒரு நிலையை மாறி இன்றைக்கு பட்டதாரிகளாக, பொறியியல் பட்டதாரிகளாக உயர்ந்து வந்திருக்கின்றதோ இந்த சமூகம். சமூக சேவைங்கிறது இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய கடமை என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றதோ, அதே போல ஒவ்வொரு முகல்லாவிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிம்களுடைய மனித வளமும் உயர்ந்த நிலைக்கு போக வேண்டும். உயர்ந்த நிலையை ஒரு காலத்துல அடைந்த சமுதாயம் தான். அந்த வரலாறு திரும்ப எழுதப்பட வேண்டும். அதற்காக ஒன்று சேர்ந்து பணியாற்றுவதை ஒரு இயக்கமாக கொண்டு போனால்தான் இதில் நாம் வெற்றி அடைய முடியும் என்று என்னுடைய கருத்துக்களாக சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you, Jawaharlal sir. I think we should be thankful to you because first thing is you have maintained the time. Secondly, you have explained well so many points. Unfortunately, I am not able to follow Tamil, but with me, I have Mia sir who could translate to me about all these comments. Human capital is very important. The importance of human capital and human resources cannot be ignored. So if you are real believer in Allah and so,
and we have to be steadfast. Istiqamah. That is what Allah has said in Quran in so many places. How istiqamah is important for a human being and to be successful in this world and hereafter, both. So thank you very much, sir. Now I think Dr. Shameen, I'm sorry, I should have given the first preference to the women, but since there was a more experienced person on the dais, we started with Dr. Jawaharlal Saha. Please give your comments on the subject given to you so that we can go ahead. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. The topic given to me, that is to occupying the dais. Now only I came to know about the topic. That is, how can we collaborate, exchange best practices with successful institutions, offering the similar programs and support our generations to empower themselves. So it will be an example. Jazakallahu khair for giving me this opportunity. I am really very happy to share my views upon this. Really, when we share the best practices between the institutions, it's a very interesting topic. Though I'm just told now only about this topic, I can do well, I think. That is, there are best practices. We need to disseminate. We need not invent the wheel. Already there are best practices available. As our moderator, Sir Bhai said, about 50% of the Muslim community, that is BPL, that is below poverty level, not only in the economic status, brothers, they are also having very less awareness. So if you see, I am serving as a deputy director in our DPA campus in Chennai. You can say I am the only women lady, only Muslim occupying in that position. So I am humbled to share such things. People from the different states, they come and approach, and they just surprised to see me that very this thing. So I have been educated now in the government school. Tamil medical da padichen, or village la padicha student da nanu. So this government, this nation, motherland has given us every opportunity. Ellarku ella opportunities varudhu. So we need to bring a change in our mindset. Attitudinal change is a necessary, very essential thing. We need not have any glass ceiling. இவ்வளவுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணா என்னால இந்த அளவுக்கு தான் வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு அவநம்பிக்கையை நம்ம ஊட்டி வளர்க்கிறோம். இப்போ 10th படிச்சா போதும், 12th படிச்சா போதும், ஒரு கிராஜுவேட் ஆனா போதும், ஏதாவது லைஃப் ஃபியூச்சர் சரியில்லைன்னா உனக்குன்னு ஒரு சொந்த காலில் நிற்கிற அளவுக்கு படிச்சா போதும். So like these comments, please don't say to our younger generation. We need to empower our adolescents. Recently, I had been to Prashavakkam Haji sir the program that we know Ikhlas Academy. They had conducted a program about adolescent empowerment. ரொம்ப motivated, it brings an attitudinal change. Please motivate the youngsters. That is the real duty we are doing. Motivate the youngsters. உங்களால முடியும் but the positive words always we must say. So whatever be their position, do it in an excellent way. நம்ம மதரா இருக்கோம், நீ குக் பண்ணனாலும் இருக்கிற resources வச்சு ரொம்ப அழகா செய்யணும். Then the institutions should cater to that knowledge. We are IAS Academy, we are empowering them in knowledge. That is, we are empowering the youngsters at the cognitive level. Knowledge should result in that empowering them in actions, psychomotor level, affective level, and the related emotions வந்து நம்ம வந்து empower பண்ணணும். ஒரு சின்ன உதாரணத்தோட சொல்லணும்னா சேவ் வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. வாட்டரை எதுக்கு தண்ணீரை சேமிக்கணும், நீரோட முக்கியத்துவம் என்ன, நீரோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் என்ன, H2O இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம்னா அது காக்னிட்டிவ் லெவல், ஒன்லி அஃபெக்டிவ் லெவல். அறிவார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை வந்து நம்ம உருவாக்கணும். ஆனா அறிவார்ந்த சமுதாயம் மட்டுமே போகாது, அதோட சேர்ந்து அறிவு சார்ந்ததா உணர்வு பூர்வமா அது வந்து வெளிப்படணும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லீக்கிங் டேப் இருந்ததுன்னா அதை உடனே நிறுத்தணும். அதை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். அது ரிலேட்டடா ஹதீஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் படிக்கணும். எந்த ஒரு அறிவும் அதை சார்ந்த உணர்வு பூர்வமா நம்ம வந்து அதில் வந்து மாற்றத்தை உருவாக்கணும். ஸோ இப்போ IAS ஒரு கிரீமி லேயர்,
நல்ல ஒரு டாப் ஒரு ஃபியூ பர்சன்டேஜ் ஒரு 15% அந்த மாதிரி போனாலும் இந்த ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் சிச்சுவேஷன் நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு வந்து அந்த சமுதாயத்தோட அதனோட வழியை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் பிலோ பாவர்ட்டி லெவல் இப்போ ரீசெண்டா யூனிசெஃபோட ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது எண்டிங் சைல்ட் மேரேஜ். அந்த எண்டிங் சைல்ட் மேரேஜ்ல பிலோ 18 இயர்ஸ்க்கு வந்து எதுக்காக மேரேஜ் பண்றாங்க, ரீசன்ஸ் என்ன, அதோட ஸ்டேட்டஸ்ல நம்ம கம்யூனிட்டி பார்த்தோம்னா அலார்மிங் ஸ்டேஜ். So I need to tell என்ன பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறது இக்லாஸ் அகாடமிக்காக நான் 2 சாலிட் அண்ட் ஷார்ட் டைம்ங்கிறதுனால ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன். Do we have research and development காக ஒரு தனி விங் இருக்கா இக்லாஸ் அகாடமில சோஃபா இருக்குங்களா? ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் ஓகே தட் ஹாஸ் டு பி எம்பவர்ட். இல்லைன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி சாதாரணமா டக்கு நான் டாக்குமெண்டா வரல. there was a process to generate. We were all in the common, but on the generation time la production time la we have not given our ideas. Many representation வரல. Once it is rolled out கொண்டு வந்து டாக்குமெண்டா ஃபுல் ஃபார்மா கொடுத்த அப்புறம் we are saying வரல. அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. ப்ரொடக்ஷன்லயே நம்ம கொண்டு வரணும். Once we attain a comfortable level, we should not step into. இப்போ 3.5% ரிசர்வேஷன் நமக்குன்னு சொல்றோம். உண்மையிலேயே அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் பொசிஷன்ல இருக்கா? இத்தனை சொல்ற அட்வான்டேஜஸா இருக்காது. we need to have some research study. பிசிலே இருந்தா இது அட்வான்டேஜஸா இருக்குமா? So how can we say with authentic situation? இப்போ வந்து இந்த பாலிசி ரிசர்வேஷன் வந்தப்ப இருந்து எத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்கு, எத்தனை வேகன்சி பொசிஷன் வந்திருக்கு, அது எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டபிளா இருந்திருக்கு, எக்ஸ்க்ளூசிவா பிசி முஸ்லிம்ஸ்க்கு எத்தனை வந்திருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டடி ஆத்தென்டிக்கா இருந்து இந்த ரிசர்வேஷனே வேண்டாம் ஜெனரல் இருந்தாலே நமக்கு இதை சொல்ல வரணுங்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். We need to give our ideas for the policy makeup. பாலிசிக்காக உருவாக்குறதுக்காக நம்ம சொல்றவங்களா இருக்கணும் தவிர இந்த பாலிசி வந்துடுச்சு நம்ம இது இந்த ரிசர்வேஷன் இருக்கு இதுல வந்து நம்ம எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. There are many institutions. There is a National Institution for Education Policy and Administration NIPA. இந்த வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பிலீவ் இன் மெரிட் இருந்தா நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்க தயங்குறதே இல்லை. So I was once சாதாரண ஒரு ஃபேக்கல்டி காலேஜ் ஃபேக்கல்டி வந்து அதோட நின்றுக்கலாம். இந்த டெக்ஸ்ட் புக் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம். நீங்க இப்போ நியூ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதுல வந்து ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த கீ மெம்பர் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஸோ நம்ம கொடுத்த ஒர்க்கு நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறதோட நிறுத்திட்டா அதோட முடிஞ்சிருக்கும். பட் நாம அப்படி செய்யவே இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நியூ ஐஜி சிலபஸ் இருக்கா, ஏன்னா பெஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ்க்காக இந்த நம்ம இந்தியா வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் அனுப்பிச்சிருக்கு 2010-11. So I had been to many foreign countries. In University of Michigan I have seen school adoption program. So that school adoption program like Now Child Left Behind இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வந்து இக்லாஸ் அகாடமி can administer, can follow. இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு really I'm waiting for யாராவது வந்து நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து ரோல் அவுட் பண்ண கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற பொசிஷன்ல இருக்கும். From the government side, any help, any guidance, any assistance for information sharing we are ready to do. So that way you can take on. இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா national NCERT is a National Council for Educational Research and Training. Educational research related என்ன டேட்டா வேணும்னாலும் based on that research findings we need to orient the students. And one more thing, நம்ம வந்து குழந்தைங்க என்ன சொல்றோம்னா 10th வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லயோ வேற எதுலயோ அவங்க வந்து கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. So we need to do, நமக்கு IAS aspirants வராங்களா, we need to conduct some psychological testing because every human is unique. We are all having intelligence. So called autism இந்த மாதிரி below intelligence level average children, dull children, they are having their unique skill set. So according to their skill sets அவங்கள வந்து நம்ம ஹோம்வொர்க் பண்ணனும். அதுலயே நம்ம வந்து when we give enhancement in that particular skill set they have, they will bring a lot of productivity to the nation. அதையும் நம்ம வந்து சொல்லணும். வந்து believe in merit இருந்தா எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல opportunities இருக்கு. We need to share the best practices, that is இப்போ வந்து case studies சொல்றோம், நல்ல ஒரு ரோல் மாடல்ஸ் சொல்றோம். often we need to give that positive encouragement. அதுதான் இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய failures also, how do they fail, என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு இதனால கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு
For example, Dr. Abdul Kalam, I had our family had an opportunity to interact with him. How did அதாவது இந்த மாதிரி அது வந்து நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்குது. Why he was not selected, Dr. APJ was not selected for that pilot post. He was selected on all rounds. Final போகும்போது steadiness test. He was to pass அந்த stylus வச்சு அதுல வந்து நம்ம வந்து புதிர் விடால வரும் இல்லையா வழி கண்டுபிடிங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும். He has to pass the stylus in the maze. அதாவது once touch பண்ணிட்டாங்கன்னா buzzer will sound will be there. So 3 buzzers வந்துட்டுனா they will not be qualified. So he got like that steadiness, finger steadiness இல்லாததால final roundல போயிட்டு he was not selected for pilot post. So it was a big disappointment for him. So இந்த மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்டிங்லாம் பிகினிங்ல இருந்தே நம்ம குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற அவேர்னஸ் இருக்கான்னு வந்து பார்க்கணும். Then afterwards he was to அதாவது end his life. Then he got some Quranic verses எல்லாம் பார்த்தாரு. இந்த மாதிரி நல்ல லைஃப் ஸ்டோரிஸ். Now this 1 year after doing Hajj, I am reading Quran with meaning. பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்தே நம்ம நிறைய கோர்ஸ் வந்து சொல்லலாம். குழந்தைங்க கிட்ட லைஃப் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும். We need to impart life skills among our, not only among the children, among teachers, among all. We ourselves, day by day, yesterday விட நம்ம இன்னைக்கு வந்து பெட்டரா இருப்போம். நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு இதை வந்து செய்யணும்ன்றது இருக்கணும். So managing emotions, managing resources, and we need to collaborate with the institutions of national importance. Madam, it is 10 minutes. You have taken double the time that was allotted to you. We really, it is a privilege to have that. So thank you very much. Thank you very much. All of us will appreciate your views, particularly about research and development, being in the class. Since I am part of the class, I will take the responsibility of conducting the research and development for class academy. And thank you for offering your help, being in the department in various in so many capacities to the Tamil Nadu community. They can take advantage of it. Thank you very much. Now, I think I will request Ilan Chesian. Please go ahead. My dear brothers and sisters, I wish you a fantastic day and afternoon. See, I may look like an odd man out here, right? But I always believe any community whose core values humanity is my community. So I believe that I am present among my community members. My dear friends, it means the last decade, 1 decade I was into this coaching field. Almost, I have seen more than 10,000 to 15,000 students in my life. And one thing what I understood is very simple, right? Even after seeing 15,000 students, I cannot say that who can qualify this examination and who cannot qualify this examination. This is what the harsh truth is all about. It means I have seen many exceptions, right, who have almost broken all the glass ceiling, these icebergs, and they have successfully came out with flying colors in this examination. Right, plenty of examples are there. Right. Let me brief what exactly ICLAS is doing to the society. See, once I was almost interacting with my friend, a very close friend of mine. I was actually complaining about this bridge construction. I do not know how many of you fell victim for this Coimbatore bridge construction. Right. I was happily traveling to Annanagar from, say for example, Velachery. Right. Life was very happy until this bridge came. Right. After this bridge came, actually it has taken 20 minutes of my life extra. Every day it added 20 minutes. So I was arguing with my friend that it means, see this bridge, if this bridge would have not been constructed, every day I will be saving some 20 minutes. Right, so I have just calculated this bridge construction till it is not over. Right, 4 years of 20 minutes it has taken. Even if this bridge is constructed, I will take another 60 years to compensate it. Right. So this is where, whenever I talk about development, this is what it is happening, right? But my friend almost gave me the insight of my life. He told, any development, any bridge that is being constructed, it is not for our generation. It is for future generation.
education is something like this. We are not investing for the development of our generation, right? It is for future generation. The gestation period for educational development is very high, right? And this is like, it means a person who's sowing the seed in the field of education, he will never taste the fruit. But my dear friend, this intention is global, right? I should say it is noble, right? What exactly ICLAS is doing to the society? They are sowing this seed with a good intention, right? See, generally we say, I understand that Sir was talking about the literacy rate in India, and somewhere around 11 crore members of our community is illiterate. But the pathetic part of definition of illiterate, the difference, right, it means when I talk about, say for example, very recently, right, India's literacy rate was increased, right? We do not know how it got increased. Simple, my friend. They have changed the definition of literacy, right? By changing the definition of literacy, they have increased the literacy rate. Earlier, if you ask me that who is illiterate, any person, right, who do not write or read a language, who do not understand a language, we call them as what? Illiterate, right? They have defined the definition of illiteracy, right? They said, okay, from now onwards, a person whose age is 7 and above, who is not able to read and write or do not have an understanding in any language, he is called them as what? Illiterate. So by changing the definition, we have increased the literacy rate. This is what the actual truth is about. Okay. Whatever be the case, I see a huge gap between literacy and the knowledge. Right? I do not know how this knowledge in percentage can be converted. If at all, if you are converting, that should be negligible. Right? This is what again the reality is. And my friends, I always have a belief. Right? Literacy over a period of time will convert into knowledge. Right? Similarly, if I am just putting the same consequence of the adoption here in the civil service program, I am very prospective. It means, right, I believe that, okay, ICLAS investing in almost making the civil service aspirants, almost producing many IAS and IPS, right, almost successful candidates. I am very happy about it. But what I believe that we should almost enlarge this, right, almost the so-called the aspirants. Let us not concentrate only on civil service examination. Of course, what ICLAS is doing, they are almost concentrating for the other examinations also. So once we invest in other examinations, my friends, why I am saying, right, civil service should not be the only cup of tea what exactly we are going to taste it, because the success rate in this examination is very, very less. I do not know how many of you know about the facts. More than 10 lakh students, aspirants apply for this examination every year. But if you ask me how many candidates finally pass, somewhere around 700 to 800. The success rate is less than 0.1%. It means for every 10,000 candidates, one candidate is going to get selected. And that is the primary reason why exactly civil service aspirants, or means the more number of civil service aspirants are not taking this examination. Instead, my friend, right, what I believe, any person who prepares for this examination, it's a holistic examination. All the examination in India, if you are going to sum up, I can sum up in 3 different categories. An examination which is based on general knowledge, an examination which is based on general aptitude, an examination which is based on subject aptitude. Forget about the subject aptitude. But when I talk about any common recruitment process, only 2 types of exams we have. Exams are based on general knowledge and exams based on general aptitude. Generally, exams are based on general knowledge. The gestation period is very high because that will give you a higher post. Right? Normally, it takes 1 year, 2 years of preparation. But when I talk about examination based on general aptitude, 3 to 4 months of preparation is more than enough, and a decent job can be fetched by this candidate. So, what I believe, right, what I also say, for example, Aspire, right, we should concentrate more on this general aptitude-based examination. And of course, when I talk about the kind of the job, what it offers is also very, very high. I hope that in the future we also concentrate more on these aspects. And what happens as the result, right? More members of our community get into the service. I'm pretty sure that the next generation automatically prepares for the civil service. Because see, this is a convention, this is a tradition that any government servants, children automatically they prepare for what? Civil service examination. Because the motivation comes from the parents. Right? In a way, we are going to
almost, say for example, motivate the parents, right? Awareness, I believe it is not for the children's or the aspirants. Awareness is more needed for the parents now, right? So I am also part of this class family and class community, right? I am seeing a wonderful future, right? Without any botheration and hesitation, with deep deliberation and consideration, anyone can come to the conclusion that class will lay the foundation for a construction of this nation. Thank you, Mr. Chairman. I think the class shows how appreciative your motivational talk to the people. You said that sowing the seed is more important. The people who sow the seed may not reap the fruits of it. Prophet Sallallahu Alaihi Hadith is there. Even at the time of death, you sow a seed to plant a tree. You may not be surviving to see how it grows and how it bears the fruit. The Prophet said it is for the next generation to reap the fruit of that plant. So anyway, now we are very thankful for you. The time is running up. Now I request Janab Ejaz Ahmed Saab to take over and lead the audience. Assalamu alaikum. Do we have 5 minutes or less? Because people have taken more time, so I have 5 minutes, okay. I'll try to be fast. Let me give you a quick background about myself. My name is Ejaz Ahmed. I'm the founder and CEO of this company, IntelDesign. We started very small, like a 4 or 5 people company. Alhamdulillah, we are today a 900 people company based on engineering solutions. So I work with a lot of engineering graduates. And just to let you know, if you still have any bright students, bright engineers who are looking for a job, Alhamdulillah, our doors are open because we have openings. I almost have 50 to 60 more openings in my company. Okay, just to let you know. So with this background, I'll just quickly say what I'll try to keep it quick because I know it's lunchtime. I'll try to make it interesting. My background also, my dad was working at IIT Madras. He was a central government employee. So my childhood was in IIT. So I saw IIT students. I know how the IIT system works, how the students get groomed, and what is important. So last 1 year I have been trying to understand how to develop our kids, and the basic thing many of the people said, Brother Shashian also said, that we have to increase the aptitude, we have to increase the raw material, we have to focus on increasing the number of people who can get into competitive exams, not necessarily IAS, right? So I did some analysis and I tried to see what is the problem. If you break down the life of a student, right? LKG to 5th standard, 5th standard to 8th standard, 8th standard to 12th, 12th to college, okay? So when you look at it, LKG to 5th standard, especially among the Muslim community, we are saying that, oh, my son is really great, he is doing great homework, he is doing a fantastic job. Our parents are happy, they pay the fees, 45,000 to 50,000 rupees, they pay, that's fine, okay? Then the kid is really doing well at that point. But after 5th, when it comes to 6th to 8th standard, his grades start going down. He's focusing on other things. He tries to play games. He tries to do other things. His grades go down. 9th to 12th, if you look at it, he says teaching Seriya in the school there. Their teacher are all that stuff starts happening, and he's gone to 50, 60 marks. And when you go to college, then he doesn't even listen to his parents. He says, my friends do this, so I listen to them. So essentially, parents, Karan Mani, 10 lakhs to 15 lakhs they spend on a particular child. And where does he land up? In Zomato and Swiggy and that kind of job for 12,000 rupees. This is the reality of our community. That's the problem. So when I look at where the problem is, if you look at our community, if you look at, we are very weak in mathematics and problem solving, and I think these are the key things that I feel we are missing. I'll tell you what, JEE, we all struggle to do JEE teaching. What happens is 90% of the JEE is problem solving. Physics, chemistry, mathematics. You take NEET, it's problem solving. If you take NEET, everyone will say physics is the most difficult. 80% of the physics is all mathematics. CAT exam analytical, like Brother Shashian said, we are
it has to be about aptitude, and we are already weak on that. CA, ICWA, there again maths. UPSC, TNPSC, again there is a lot of analytical on that. So where we are failing is just mathematics, analytical and problem solving. This is where our weakness is. If we can correct it, inshallah, I think we can really do that. So what we propose, what I came up with is, we will need to do either things like Abacus or Kumon, or I tried these two things, I've seen these two things. It's really a small effort if we can do that. The raw material that is required for generating this after 12th standard, what the kids will do, we can easily create the raw material, because all the major schools, all the non-Muslim schools, many of them have started doing the Abacus. And Alhamdulillah, even Maulana, you know Maulana Khalid Beg, he has a franchisee of 40 schools. When I told him, Maulana, we have 100 students getting the Abacus, he said, Vijay bhai, I have got 10,000 students in Abacus. So I thought we are in the right direction. So when we are talking about serving the next generation, trying to create the next generation, trying to do something for the next generation, I think we need to focus on things like Abacus and Kumon. People who are having financial strength, they can go for Kumon. We started organizing this Abacus program. With the beauty of it is you are only going to do 2 hours in a week. That is the training that is required, and 10 minutes practice for the kids. And this is a 2-year course they are offering. That is weekly 2 hours is what is required. 5 to 10 minutes practice every day. And I was just talking to one of the Maulana, he told that his granddaughter, we put in Abacus, he said this is amazing because the child who is in the 3rd standard, she is helping the kid who is in the 8th standard. Okay? So he says that looks very amazing. So we need to, I think, if Abacus is not the way, maybe there's Kumon, maybe there are other things. My only, what we have done and what we have really seen success is that we have to focus on this mathematics problem solving. And Alhamdulillah, we have Brother Miran who is having the school, and in fact, I saw Brother Jeffrey Qasim who has a school. Probably bring it, I am sure you're doing it in your schools. If not, my only request is if you can bring it in, so many institutions are there, if you can bring it in the schools, that this curriculum, and bring the awareness to parents. Awareness to parents is important. Then inshallah, the raw material will increase so that we can focus on all the competitive exams. Jazakumullah khair for the opportunity. Thank you, Major Zaman Sahab. In a very brief remark which he made about the subject, he has raised a very pertinent question which is being faced by the community throughout the country, I say throughout the world. The question of learning disabilities. We have every child among 100, at least 40 of them, 40% of the children have some learning disabilities, and particularly in India, the Muslim children, I don't know the reasons, I have to find out. There are so many learning disabilities among the children, 40% suffer from that. That is called, there are so many disabilities like dyslexia, dysgraphia, etc. The one thing is dyscalculia, that is the mathematical problem. About this, this is a disability. Our children are not able to cope up mathematics. We are very poor in mathematics. Everybody, I have spoken to, I am a part of, we have founded a school, just as I mentioned, DAPS, Darul Arqam Public Schools. We have 66 schools throughout the country. In every state almost we have our schools. We run some international CBSE schools. So all these schools, we teach them, we find out about the children what are the disabilities, learning disabilities they have at their early stages itself. Then we try to correct them through so many therapies. We try to correct them and rectify their problems and then bring them out of these disabilities. So it is a very pertinent question he has raised, and that is very important. The question of starting such courses for our children in the schools itself, or separately, whatever it is, Abacus or whatever, etc., is very important. I request Ejaaz Sahab to spread the word and ensure and see that
people understand this and start doing something for the future of their kids. Very, very important subject he knows. Thank you very much, Eja sir. I am going to conclude with my final words, and I am told there will not be lack of time, there will not be any question and answer session. Whatever you have your questions, please write it in the feedback form so that your replies, your answers could be discussed and deliberated and then, if possible, replied. Now, to conclude, I have only two things to say. First thing is about civil services. Civil services is nothing but, we call it in Urdu or Arabic, khidmat-e-khalq. It is khidmat-e-khalq, helping the people. Helping the people is not social work. It is Islam. It is Deen. It is Quran. So anybody joining any social service, whether it is IAS, IPS, a clerk, a teacher, whatever capacity you are working, your reach will be to millions of people. An IAS officer will reach millions of people. You as an individual can help one person, can help 2%, can help 100 people by opening a school or opening an orphanage or opening whatever you want to do. But a civil servant, his reach is millions of people. His mission will affect millions of people. He can do good to millions of people. Allah has commanded in Quran, and there are full surah. Entire surah is for this purpose. I can quote many surahs in Quran which commands you to do this job. That is what is khidmat-e-khalq is, and that is what is important is Surah Balad. Entire surah in Quran commands to do this job. فَلَقْتَهَا الْأَخْبَارِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْأَخْبَارِ فَكُّ رَخْبَارِ أَوْ إِطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. That is, you have to cross a bridge. Allah says, Allah's command, you have to cross a steep valley, a bridge. And to do that, you have to do, you know what is this? Allah says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا خَلَقَ. Do you know what it is? How do you do this? Then Allah explains, you commands, He says, فَكُّ رَخْبَةٍ أَوْ إِطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. Feed the hungry. فَكُّ رَخْبَةٍ is, there were slaves on earlier time, you relieve them from the slavery, deliver them from the slavery. Now our people, 50% of the people are poor. Deliver them from this poverty. Do something. Feed the hungry. Take care of your orphans, your widows, your destitutes. Then yatiman za matraba. Is yatiman za matraba or miskinan za matraba. And then again tell people to do rahmataram. You have to tawasaw bil raham. These are the people who are rewarded with Jannah. Ulaika ashabul maimana. And Allah says further, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. If you don't do this, فِي أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ, you are going to Jahannam. If you don't do this, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ, not only going to Jahannam, I will put you in the coffins of fire. I will be angered to you. See, it is the kind of reward you are going to get if you do this social service. That is not social service, it is a civil service. We are paid to do this service and get Jannah, earn Jannah. So encourage people to join government services, because through government only we can extend all our welfare schemes, all the social services, all the welfare schemes, because it is a welfare state.
Our countries, our democratic nations are welfare states. All the good thing for the society should have will take place only through the government schemes. So if the officers are there, if the people are there who can enforce these things and help the right people, identify the beneficiaries, help them, that is the kind of job a one IAS officer can do, one IPS officer can do, one clerk can do, one inspector can do, so many things, whether it's a police service or whatever service. So please understand this. Again, to quote from Quran, Allah Ta'ala says in Quran, it is in Surah Baqarah 177 ayat, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتابه ونبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة. First, social service, then offer your namaz. وأقام الصلاة وآتوا الزكاة. This is the word of Quran, this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So please encourage people to join social services. Please encourage the children to join these services so that they will be useful for the community and more social work, more social help can be extended to the community. That is the subject of today. That is, lead to change. If you want to change, then lead. It is our responsibility to ensure that this message is spread throughout the community, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.